Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿Están estoy muy bien. ¿Y tú? bien? ¿Y Alicia? Regular. Sí. Sí. ¿Han visto una película en los últimos 2 días? ¿Qué película? Hice. Mm, vi a Aladdin 2 días pasado. Sí. ¿Y te gusta la película? ¿Te gusta? Uh, it's cute. It was cute. Sí, sí. ¿Y Sí. Alicia? ¿Y tú? Sí, yo vi Someone Great en Netflix. Sí. Yo ¿Tú? no, yo no voy a la película o ver una película en la última 2 días. 2 días. Sí. Um, ¿Has escrito una composición para una clase de más de 5 páginas? Sí, la día última de 3 días yo he escrito una papel para la clase de biología sobre una bacteria. Sí. Oh, Y Alicia, sí, vi el avión. ah, Era por la filosofía. No. sí. ¿Y la Tuve risa? que escribir una thesis de 30 páginas. Por, por Mucho. Dios, es Ujú, muy largo. ujú. No bueno. ¿Y cuán, cuánto horas tomas tú dices? Uh, all semester, so todos semestre. I guess is that semester? Sí, semestre, sí. Yeah, Muy tiempo, mucho tiempo, yeah. sí. Mucho tiempo. Sí. Um, ¿Has vivido en otro estado durante mucho tiempo? Primero de Georgia. Mhm. Vivo in Illinois for 13. What is that? 13 años. Sí. ¿Y Alicia? No. Yo viviré en Athens durante Sí. con mi dónde es Sí. Yo he vivido en Luisiana por 18 años, primero de um, tomando clases a la universidad. Sí. is flooding there. Sí, el hurricane es muy mal. Y Yeah. New Orleans es debajo de agua porque de levees. Uh, al, al, abuela es visitado en Parás, Florida de la Estudias Unidos. Um, yo no he tomando clases en
otro país, pero yo quiero que por un semestre. ¿Y Larissa? Solo he estado en España. Oh, sí. ¿Dónde en España? Alicante. It's in, ¿cómo se dice south? Sur. Yeah. Sí. ¿Dónde es en the south? El lugar más interesante. Wait, what'd you say? Sorry. That's fine. ¿Dónde este el lugar más interesante Oh, que hace viaje? sí. Un lugar que he visitado es Zion, el Parque Nacional de Zion en Utah, porque las montañas. Is the Wi-Fi? Did someone's Wi-Fi? Breaking up, right? Oh, it looks better now. Y los montañas y el valle es muy bonito. Sí. Yeah, I'm on a hot spot right now. I'm sorry. Tú estás bien. El más interesante que has viajado en Niagara Falls. ¿Qué? El más interesante que has viajado en Niagara Falls. Sí. ¿Y Larissa? ¿Y tú? New Orleans. Nuevamente. Oh, sí. Me gusta New Orleans mucho. Yeah. Y mis primos han viviendo en New Orleans. ¿Dónde? En Metairie es un parte al lado del el lago de Pontchartrain. Okay. Sí, Cool. sí. Y recibe mucho lleva hoy y yesterday. Ayer. Yeah. Sí. ¿Has estado en un concierto recientemente? Sí. En mayo. Por estar concierto ver León Sí. en Oriente. Sí, yo vaya a la concierto de Mount Joy en abril. Es muy divertido. Fue muy divertido. Sí. I'm trying to think of the last concert I've been to. Via Alt J in, I don't even know. It's been so long. Sí. Alguna vez has considerado una personal. Oh.
My thing just told me I ran out of time to record. Alright, mine still has 15 minutes, so I'll send you it. Okay, cool. Y una vez yo yo he conocido David Robinson. Él es una juguete de basketball muy famoso. Sí, y ha jugado por la San Antonio Spurs por 20 años, sí. ¿Te gusta basketball? Sí, yo he jugando en high school, pero yo no fue mucho bien porque yo estoy bajo. I'm short. ¿Y tú, Larissa? Conocí 2 Chainz en mi padre's restaurante. Yo me gusta 2 Chainz. Yeah. Sí. Él es alto. He's very tall. Sí, sí. I was surprised. ¿Y qué es tu escrito favorito de 2 Chainz on the song? Oh, I don't listen to him. Okay, 2 Chainz. ¿Y tú? Tú es bien. Probablemente, let's see, Un Noche de Sábado by 2 Chainz. Sí. Okay. You know, favorite song by him? No. No. Mucho. Gusto? Yeah, mucho gusto. Music. Sí. Domino favorite. Sí. Sí. ¿Y alguna vez has aprendido a tocar un instrumento musical? Yo tocara un violin. Yo quiero tocar bass. Sí. ¿Qué No, I want to learn how to play bass. sí. ¿Qué has tocando en tu violin? What can you play? How long? ¿Qué song can you play? Oh, I mean, I haven't played in a while. Como se dice? Haven't played in like 5 años. No he tomando in like 5 años, maybe. Yeah. Okay. Is for like sport. And then tocar is instruments, basically. Sí. Oh. ¿Y Alicia, y tú? Sí, el clarinete. Sí. In high school or In elementary. sí, un vez long time. Y sí, y hasta luego, porque es
11 minutos.